Єсус, проходячи каля мора Галілейського, убачив Якова, сина Завідєєвого, і брата його Яна, які закидували сітки свої, і покликав їх. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мші, літургії. Особливо афіруємо за наших дорогих померлих. День святого Якова, апостола, під опікою якого проживаємо цей день. І сьогодні так само день успомину святого Христофора, опікуна, керовців, водителів. Тому дякуємо Богу за цей день. Під опікою таких могутних святих ми будемо виконувати наші обов'язки цього дня. І дай Боже, щоб це було на хвалу Божую, а для нашого духовного одродження і освячення. І певно, схиляємо чоло перед нашими дорогими померлими в святой пам'яті Лячковськую віру, ласки, милосердності Божої, годовина після смерті шостая, в інтенції Марини, в інтенції Аполлонії, Анни, Юзефа, Станіслава, Марії, Сабіни, Яніни, Єлени, Степана, Павла, Петра і Михаїла. І особливо так само прошу о святой мессе об упокоении души Станислава, первую годовину смерти, а также его матери Елены и сестры Тамары. Дякую за память про ваших дорогих померлых. Перепросим Бога за наши грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёди Панну Марию, усіх аньолів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене та Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, хвала дару небес, Боже Ойцов всемогутний, Пане Сыне одинородный, Єсу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, милуйся над нами. Грехи світу, прими моление наше, який сидиш праворуч Отца, милуйся над нами. О, тільки Ти святий,
Тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єзу Христе, Духом Святим, хвале Бога Отца, молимся. Всемогутный вечный Боже, святый Якуб первым из апостолов пролив свою кров за Євангеліє. Нехай його мужне визнання вмацує Твой костьол, а його опека завсюди нам сподорожничає. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог, прасущий веки вечные. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянов. Брати, ми маємо скарб у глиняних посудинах, как велич моцы была Божия, а не походила от нас. Усяляк утискают нас, але мы не пригнеченные. Мы в разгубленности, але не подаемся роспад. Нас переследуют, але мы не покинутые. Снишают нас, але мы не гинем. Завсёды носим у теле канание Єзуса, как и життя Єзуса объявилося у теле нашим. Бо мы, живые, неспинно идем на смерть теля Єзуса, как и життя Єзуса объявилося у нашем смертном теле. Так что смерть здейничає у нас, а життя у вас. Маючи той самий дух віри, як написано, «Я повірив, тому говорив», і ми віримо, тому і кажемо, ведаючи, що той, хто воскресив Пана Єзуса, і нас воскресить разом з Єзусом, і поставить перед собою разом з вами. Бо все для вас, як помноження ласки у многих викликало щодрую подяку для Божої слави. Це Слово Божие. Пану. Хто в шлях сіяв, жать буде з радостю. Хто в шлях сіяв, жать буде з радостю. Коли Пан перемянил лед Сиону, мы были быть саму сне. Вусны наши тады были полные смеху, а язык спевал у радости. Хто в шлях сіяв, жать буде з радостю. Тады говорили між народами, великие речи учинил Пан для их. Великие речи учинил Пан для нас, и мы узрадовалися. Хто в шлях сіяв, жать буде з радостю. Змяни наш лёс, о Пане,
як потоки на полдень, хто в сльозах сіяв, жать буде з радостю. Хто в сльозах жать буде з радостю. Хто йде і плаче, несучи насіння, каб сіять, вернеться з радостю, несучи свої снопи. Хто в сльозах сіяв, жать буде з радостю. Аллилуйя, 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 Я выбрал вас со свету, каб вышли и приносили плен, и каб плен ваш трывал, кажа Пан. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час подійшла до Єсуса мати синов Зебедея со своїми синами, поклонилася та попросить його об нечим. І он же сказав їй: «Чого ти хочеш?» І вона отказала: «Скажи, каб эти два сини мої сели в твоїм володарстві, один праворуч, а другий леворуч тебе». Ісус сказав в отказ: «Не ведаєте, об чим просите? Чи можете пить келих, який я повинен пить?» І вони кажуть йому: «Можем». Каже їм: «Келих мой будете пить, але не я даю дозвол чести праворуч чи леворуч мене, бо це призначено для тих, кому подрихтував Отець мой». Коли почули 10 учнів, яны обурилися на двох братов, Єсус покликав їх і сказав: «Ви ведаєте, що керівники народів панують над ними, і вельможі мають владу над ними. Нехай не так буде серед вас, але хто хотів би стати серед вас великим, нехай буде слугою вашим. А хто хотів би стати першим, нехай буде невольником вашим. Бо і Син Чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб служити і віддати життя своє для відкуплення многих». Это слово Пана. Нехай слово Євангелія
піднімуть прахи. Хвала Єсусу Христу. Вітаючися гэтым прывітаннем хрысціянскім, мы штораз атрымліваем 100 дзён адпусту. Отак благословив в 19 стагоддзі папа Лев XII. Хто вітає ближнього і хто адказвае, атрымлівае 100 дзён адпусту. Так што мы ўжо, присутнічаючи в Домі Божим, переступивши порог, беручи уділ в початку служби Божої, атрымліваем, бачите, такі духовні доброти. Сьогодні велич святого Якова апостола, мученика, який пролив кров за Євангеліє. Всі апостоли пострадали. І сьогоднішнє свято дає нам такий величний приклад віри і, дай Боже, всіх матів, всіх батьків. Чуємо з Євангелія, приходить до Єсуса маті синов Завідєєвих, Яна і Якова. І просить: Єзу, я їх тобі охерувала. Я їх справді відпустила, я сама справлюся своїм життям, в сенсі служачи Богу і витриваю. Але щоб вони були в своїм володарстві з лівої і правої сторони боків. Поглядите, яка охвяра і яка віра. Охерувати дітей Богу. Это отдать и не иметь, як сказать, на старости ніякої перспективи допомоги. І так сталося, бо вони пострадали за Христа. І тут же вона просить їм неба. Молитва Маті. Дай Боже, щоб на нашій землі, в нашому народі розуміли Маті, що не тільки треба дати життя дочесне дитяті і його вигодувати, викормити, одягати, вчити, тобто, як говорять, пустити в життя. Але щоб так само був клопот, щоб це дитя прийшло в володарство Божие, вічне життя, ще важніше, чим дочесне. Бо Ісус каже, хто хоче заховати своє життя, потирає його, згубить. Бо кільки б не хотів його заховати, все одно прийде хвилина і нема. Чоловіка нема. Коли ж ми будемо Богу охерувати своє життя, якби жертвуємо, так як мати охерує своїх синів, знайдемо його. Поглядите, ми молимося до святих. Що це таке? І вони вертаються до нашого прикладу. І в Єсусі ми знаходимо життя вічне. Тому, шановні, сьогодні день святого Якуба апостола, закликає нас молитися за маті. Щоб була наша молитва апостольською молитвою. Щоб батьки зрозуміли задання, важності і виховати дитя для народження в небі. І так як щоденно не досипає кожна мати над малим новонародженим дитям,
і много годов перших, і далей, може, переживає, плача, ночі не спані. Так і в духовному сенсі. Молитви, набоженстві, опека, наставлення, набоженстві з дітьми в храмі Божому. І ось це і є той духовний покарм, щоб діти заслужили. І потім, ідучи самі, уже дякуючи батьківській підтримці, служили Богу на хвалу. І виховували своїх дітей подобно. Так хоче Христос. Тому посилає апостол. Ідіть на весь світ. Чому? Бо Господь Бог створив весь світ. Для Ісуса нема межів, ісконних земляв, а це наше, сюди не лежа, а тут ми уже для Ісуса, для Бога. Ні. Слово Божие повинно йти. І Ісус так виконує. Маємо так само приклад сьогодні святого Христофора, Кшиштофа, опікуна кіровців. Чому Христофор? Носитель Христа. Важно. Чоловік був моцного такого складу здоров'я. Такий, по-нашому говорячи, такий солідний великан. Служив царам, там всім різним своїм язичницьким там владарам. Прийняв християнство. І так заробляв різними такими працями, навіть десь і переносив людей в часі різних наводнень і так далі. І однойче так, несе дитя. Тяжелое дитя. Як подає історія, оказується в розмові, що ти не тільки, Христофор, несеш мене, але весь світ мною створений. А в чим це є? Нашими молитвами ми несем весь світ. Ісус так само довіряє нам эту ласку, щоб ми набоженствами, молитвами несли, випрошували перед Богом пробачення для всього світу. І ми йдемо так само, як Христофор, через ту бурливу раку. Нас, поглядіть, що в житті підмиває всіх і вся. Здається, взагалі так все повинно бути постійно. Ні. Різне безупинно. Ми би хотіли ще ген до цара, щоб все так було. Прийшла революція. Стали так. Думали, это уже будет постоянно Советский Союз. Прийшла перестройка. Все подмило, як та рака. Далі, кажется, ставали вже так, знов переміни. І так буде до кінця світу. Бо все під гэтим сонейком змінливає. І люди так само. Ось ця рака йде, бурлить. А нам треба перейти на вічний берег Христом. І тому, обраний Христофор, як опікун, всіх, хто їде різні транспортні сродки, рух. Святий Христофор. А там уже хто, які там конкретики, то інша справа. Бо допоможи, благослови, щоб ми рухалися автобус, тролейбус, метро, машини, мотоцикли, незалежно що. Щоб ми рухалися щасливо. Щоб ми доїхали, добралися здоровими і щасливими до мети, куди ми їдемо. І вернулися домов. Ось яка молитва святого Христофора. І він сьогодні закликає нас.
Да, не тільки, що я триваю в вашій машині там до 100 кілометрів чи 110, як там пишуть, в різних країнах якісь обмежування. А потім Христофор виходить, якщо вищий. Але не тільки скорость, худкость. Якщо в машині ругань, прокльони, сварка, не кажу вже бойка, Христофора там нема. Если в машине, где иконочка чи крижик, все, і курять цигарети. Який там Христофор? То в святим місці, і навіть вдома, слава Богу, курить цигарети в хаті, в комнаті. Небо, образи. Небо – це храм. Так що тут треба подумати, освячаючи машини і благословення для транспорту в духу, бо святим всі городські транспорти. Боже, благослови і дай людям такое розуміння, поняття, волю, щоб вони очищали свої транспортні сродки, не ругались, не проклинали, не гневи і так далі, чого тільки нема серед пасажирів в тягниках чи тролейбусах і так далі. Тобто, Боже, дай, щоб це святий Христофор очищав осероддя, а не тільки його іконочка в машині, а я як був яким таким і зостаюсь. Коли це зрозуміють керовці, зрозуміють люди, і, звісно, віра виховує. Святий Христофор і святий Яков, інші виховують, як мать Якова і Яна. Вона дає всім маті приклад. Не за себе просить, Боже, пробач мені мої гріхи. Боже, дітям дай. Ось це не те, що виховує, а це нас об'єдновує, це нас робить культурними, це нас робить такими, справді, Богу пригожими і для людей потрібними. Бо народ і люди хочуть, щоб були всі ангелами. Тільки ніхто не хоче розпочати від себе. Я хочу, щоб всі були хороші. А я який так є, так є. А і так кожен думає. А Ісус каже, хочеш бути досконалим, візьми свій криж і йди за мною. Тобто, учися, бо я тихий і покорливого серця. Таким був Христофор. І тому, ось він носитель Христа. Дай Боже, щоб наші машини, всі транспорти так само були носителями, возителями, чи як це сказати, щоб там був Христос. Без ругані, без прокльонів, без сварки, без бойки, без образи Божої, без палення цигарет і так далі. Тобто, що некоторые пункты очищаются, не только Божий храм. И глядишь, помешкания, квартиры, дома, машины, транспортные все сродки, все становится божеством. А что это такое? Это отпочинок души, это наше здоровье, это наша, миновита вся энергия, яка передається тоді дітям. І тоді розцвітають ті діти, і послухняні, і добрі в сім'ї. Боже благослови про сьогоднішніх святих наш народ, кожну сім'ю, щоб батьки і діти, всі ми заслуговували, Боже, перед Тобою на небо. Амин. Молимся. Про заступництво святого Якуба, апостола, щиро молимся до всемогутнього Бога.
Молімся за папу Льва XIV, каб Дух Святий підтримував його у керуванні костьолом. Тебе просим. Молімся за політичних лідерів, каб шляхи їх діяльності не суперечили дорозі, якою єсть Христос. Тебе просим. Молимся за водителів, каб яны не ризикували ні власним життям, ні життям ближніх. Тебе просим. Молимся за подорожників, каб Бог заховав їх ад усялякого нещастя. Тебе просим. Молимся за нас самих, каб у житті ми керувалися Божими заповідями. Тебе просим. Молимся за всіх маці Беларусі, та по прикладі маці Якова і Яна випрошували у Бога, дякуючи своїй живої віри, ласки для дітей. Тебе просим. Молимся за всіх водителів, кіровців, за всіх, хто користається транспортом. Божа, благослови, очищай и раби нас Тебе подобными детьми Твоими. Тебе просим. Божа, ласкаво вислухай наші просьби і навчи нас словами життям наближать людей до Тебе. І веди весь світ шляхом Євангелія, праз Христа, Пана нашого. Амен. Благословленный Ты, Боже, церкви моей. Дай нам Бог. Благословленный Ты, Пане Боже. Благословленный Ты, Боже, церкви нас. И нас, Господи. И на веки паче погачала. Молитеся, брати і сестри, щоб мою і вашу віру прийняв Бог Отець Усемогутний. На прославление, а так само на користь. Милосердний Боже, очисти нас прозбавчую муку Твоего Сына. Зраби, каб мы могли скласти милую Тебе ахвяру, свята святого апостола Якуба и святого Христофора, якому Ти першому з апостолів дав пить з келиха Христового терпіння. Раз Христа Пана нашого. Пан з вами, гору серцем. Подякуєм Пану Богу нашому.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане, святы Ойча, всемагутны, вечны Божа. Ты дазваляеш нам сёння шаноўваць Твой святы горад, нябесны Єрусалем, нашу вечную айчыну, дзе няспынна спяваюць Табе гімн праслаўлення нашыя святыя браты і сёстры, якія ўмацоўваюць нас сваім заступніцтвам і прыкладам. Да яго, радуючыся хвале выбраных членаў Касцёла, спяшаемся і мы, зямныя пілігрымы, якіх вядзе святло веры. Таму разам з усімі святымі і анёламі мы праславляем Цябе, Божа, адзін голас усклікаючы: святы, всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у дня Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Памінаючы смерць і воскресення Твайго Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што зрабіў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Божа, пра Касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, дасканал яго ў любові, разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі в надзеі на ўваскрашэнне, за нашых дарагіх памерлых.
і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб і мы заслужили удзел в жыцці вечным. Єднасці з Найсвятейшай, Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзафом, яе абранником, со святыми апостолами, святым Якубом апостолом, святым Христофором, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Вайниловичем, святыми Беларусі і всіми святыми, якія спрадвеку уподобалися Табе, каб з імі і мы хвалили і прославляли Цябе праз Сына Твайго, Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойша Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Айцу Небесному, як нас навучив Єсус Христос. Ойче наш. Воля Твоя, як у небі, так і хлеба нашого щоденно дай нам і отпусти нам провину, як і ми отпускаємо. Не уводь нас у спокій. Просим Тебе, Божа, збав нас від усього злого. Дай ласкаво спокой у дні наші, нашому народу Беларусі. Да поможи нам у милосердності Твоей, каб ми були завсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пришестя Збавце нашего Єсуса Христа, по Твоем. Пане Єсу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, прось. Не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Спокой Божий, няхай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Гэта ягнец Божий, вось той, який бере на себе грахи свету.
благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Пили з келиха терпения Пана и стали приятелями Бога.
Молимся. Всемогутний Божа, свята апостола Якуба, ми з радостью прийняли найсвятейший сакрамент. Покорно Тебе просим, праз Його заступництва й ласку, та всюди приходить нам на допомогу. Праз Христа Пана нашого. За наших померлых и ласки Божией, Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица Единый Божа, Святая Мария, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Мати Христова, Мати Костела, Мати ласки Божией, Мати милосердности, Мати пречистая, Мати беззаганная, Мати непорушная, Мати невинная, Мати наимилейшая, Мати найчудовнейшая, Мати доброй рады, Мати Створителя, Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалыгодная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистичная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, сутешальница засмученных, спомога християнов, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всех святых, королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого, королева семьяв, королева спокою, королева Беларуси, королева всього світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим,
тешится тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана наша. Твоей обороне отдаемся. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Ойче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближнім, то виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, он заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будовником святиняв. Живая вера була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості та людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти Твоє земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святу волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнского народу и всего человечества. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою, области чуду оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якую взношу до Тебе з надією, то в хуткім часі ён будзе включений у лік Твоїх святих. Амен. Святий Арханьоле Михале, Пан з вами. Нехай вас благословить Богу всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Щиро я дякую вам за уділ святої мши, сьогодні в такий день святих, великих святих, ласки Божої і опеки Богородиці. Нехай добрий Бог благословить. Хвала Ісусу Христу.
віки.